the greatest impediments to economic growth has been the electricity crisis, which the presidency has been instrumental in addressing. President Ramaphosa wanekeza mkaganyagwamo wa uthoma. Banga ndiyo ne yabaiko kunushumira rushaka nangwe isichashumira rushaka pezi pa November. Abafaramikobe ba VBS bakutsida ngazina bari mu buso ahongo generera utusa banga ya VBS. It's good to see everybody here and enjoying the games and feeling safe. Kazo mitambo reveresa zinoza kuvelera ngi Paris wone akofarwa hone mitambo ya Olimpiki. Nda ni madekwana harikuwa tanganiza kama Mafhungo ya Tshivenda panoka SABC 2. Presidente Ramaphosa wanekeza mkaganyagwama wa uthoma wa ofisi yabo kapasi ya mbuso muswa wa Sumbe. Presidente Ramaphosa abarizo wanekeza mdakasi chipinga chote jikadiba chipikwa chabo mangu mahoro naone ova murumonga chipichi icho cha presidente. One of the greatest impediments to economic growth has been the electricity crisis, which the presidency has been instrumental in addressing. The National Energy Crisis Committee, which was established in 2022 to oversee implementation of the Energy Action Plan, is chaired by the President and coordinated at a technical level by the Director General in the Presidency. With the support of the National Energy Crisis Committee, there's been a marked improvement in the performance of Eskom's power stations, which produce the bulk of our electricity. In the first quarter of 2024, 9 of 11 industries showed higher employment levels than those recorded during the COVID-19 pandemic. Notably, the finance industry has the most significant recovery, with 680,000 more jobs compared to the second quarter of 2020. The community and social services sector, which includes government, increased by 547,000, and the trade sector followed with 525,000 more individuals employed than during the pandemic levels, while the transport sector saw an increase of 177,000 employed. As far as the MK party is concerned, our view is very clear. You alluded to 3 challenges that we have in this country, and they are, in your views, poverty, inequality, and unemployment. We appreciate that there are budget constraints. We're not suggesting as MK party that the office of the president should not be capacitated, but the real issue is by how much is that office supposed to be capacitated. Utsamaile mo le minister Mkhunu la ya Giyani. La fitla la boja batho ba Giyani la re you are going to get water, and if you don't get water, action is going to be taken. What action? Minister Senzo Mkhunu is still a minister. If there was any action, it was supposed to be on him, because the people of Giyani don't have water. Banu ba Giyani balaba mati, and you went to promise them water and you did not give them water. Vatikezi varana chivaro valihoro la MK party wavo kuvangana chikwerini cha BS Nodetsi na ofisi kuruane za lihoro la ANC Tribuni ya Johannesburg. Izwi ndindira ya sumbeza tikedzo ka presidenti wa lihoro lavo wa Jacob Zuma vevava vachikosengiswanga kumitinda DC ya lihoro la ANC. Vege yopera wa Zuma abungodubana za panda kumitinda DC iyi heba humbera uri utechereswa habo zwitiwe panda hanyi nanyi na uri batenderwe ujenera zirwe ilonga nama Zuma bako imanerwa nga murado wa kari wa Chitumbe ya lihoro la ANC Botoni Yengeni panda komiti lihoro la ANC liko wesa Zuma mirandu ya unyaza lihoro gamurau haubura tikezo ya lihoro la boliswa la umkonto wesizwe mazironi ANC. Tsengo ya zito za buwada ya Minister wa kare wa mitambo na butsira na mverere bozizi kodwa yupizora panda uya kala fumbirinti la mwezi udao one mubuso wadonekeza ba emerere babo abamurayo zingo zitotombezwa zwinji bokodwa
vakohweswa milandu ya uwana masheleni a tshanḓanguvhoni anopira randa za milioni nthihi na maḓana rathi ubva kha muhwelelwa ngavho vho Jehan McKay. Ava vho McKay ndi mulanguli wa kale wa khamphani ya EOH. Contact with those vhahwelwa vho ḓivhana dza khothe phanḓa musi mulandu uyu u tshi fhiriselwa phanḓa. Madzhisiṱaraṱa wa khothe ya milandu ya tshipentshele ya zwa makwevho ine ya dzula fhaḽa Palm Range vho Philip Venter vho humbela vhahwelelwa uri vha songo vhuya vha lingedza u kwamana na ṱhanzi. Both your bail is extended, same conditions as before. From the submissions made, the list of 6 names of state witnesses, which will then bring that bail condition of no contact in play or in operation. Please refrain from making contact with those listed witnesses. Ramile wa vhahwelelwa vho Zola Majavu vari vha kha ṱoḓa vhuṅwe vhuṱanzi u bva kha vhatshutshisi vha muvhuso. The case was postponed to the 21st of August 2024. The reason for that is that on behalf of Mr. Kodwa, I submitted an extensive application for what we call further particulars. What had happened was on the last occasion, I was given the contents of the docket, which spans about 1,351 pages. So I perused all of those pages and I realized that there were certain gaps and certain questions that need answers. And on the basis of that, I then formulated a formal and a substantive application to the state to ask them to answer specific questions which I believe go to the heart of the allegations against my client. Vophindi mjonondwane vari NPA yorgoro barapanda na tsengo. The court has provided us with the indulgence to consider his application and thereafter respond to it. Vhahwelelwa vakadwa vho imakhala uri avadivhoni milandu. Muvhuso u khou khunyeledza mbekanyamaitele ya u tsireledza zwivhengelo zwiṱuku zwa vhadzulapo vha ḽino shango zwine zwa wanala vhuponi ha zwikolobulasi na mahayani. Musi vha tshi khou amba na vha ino khasho ya lushaka ya SABC, Minista wa mveledziso ya mabindu maṱuku vho Stella Ndabeni-Abrahams vho ṱalutshedza zwine vha khou ita zwone u itela u thusa mabindu aneya. Vha ri muhasho wavho wo vhetshela thungo masheleni a randa za milioni dza 15 u itela u thivhela u miliwa a zwivhengele izwi zwa vhadzulapo vha ḽino shango nga mavhengele mahulwane khathihi na zwivhengele zwine zwa languliwa nga vhadzulapo vha no bva mashangoni a nnḓa. Reality is that any responsible government should be able to say these different sectors or segments of sectors should be reserved for South Africans. And that's what we are busy with now. We're engaging with municipalities. We have issued the policy. We've gazetted it. People have made comments. Now I stand to receive the report on Friday. We've engaged with the big manufacturers to say we're trying to negotiate what you call bulk buying so that we can get discounts for our people so that when they sell, they can earn a profitable margin. All of that, once more, is meant to ensure that our people provide quality food, which is why amongst the interventions, we've set up a task force on counterfeit products. Vha khethekanyo yo khetheaho ya tsedzuluso kana SIU vha tshi khou shumisana na vha khethekanyo yo khetheaho ya mapholisa ya Hawks khathihi na khethekanyo ya u dzhia dzindaka vho kona u thuba ndaka dza 29 dzine dza khou ṱumanywa na vhaofisiri vhahulwane vha muvhuso vha 22 vhaṋetshedzi vha tshumelo khathihi na vha khamphani dzine dza khou kwamea kha zwiito zwa vhuaḓa. Muhashoni wa zwifhaṱo a vunḓuni ḽa Mpumalanga furu iḽi ḽo dovha hafhu ḽa itwa na kha maṅwe mavunḓu anea ane a vha Gauteng, North West khathihi na Western Cape. Ndaka idzi dzi katela nnḓu dza 29, goloi dza 31 khathihi na tshigariki tsha tshikepe. Vha khethekanyo ya SIU na mapholisa vha dzi Hawks khathihi na vha Access Forfeiture Unit vho bva fulo ḽa u guduba hune vha khou pika u tundulula thundu i ḓuraho milioni dza 52,6 zwo ralo kupfalelwa masheleni na thundu iyo a khou ṱumanywa na thendara zwishumiswa zwa u ḓitsireledza nga tshifhinga tsha u ṱaha ha vhulwadze ha COVID-19. Musi zwo ḓiralo hu khou pfalelwa vhunzhi ha vharangaphanḓa vha ri muvhusoni vha khou kwamea. As a result of the PPE investigations that we have been doing, we found that there were officials and companies that were colluding and they were giving each other tenders and they were not delivering the services. And all of that information was put together and referred to the NPA and to the Hawks. The Hawks did a criminal investigation and that is why we've got more than 20 or about 22 people that are arrested. Vhaṅwe vha humbulelwa vho no ḓi thoma u ḓiwana dza khothe.
2 accused were arrested. Some of the accused they've started with their trial yesterday, while today there are others who are proceeding in court. Musi khothe ino kwatsedza thendelo ya u tundula ndaka dzigoloi thundu na account dza banga zwido valiwa. When we went to court, we went to freeze the property so that they cannot sell them or move them around. Therefore, that we did without the knowledge of the people, because obviously if we had told them, they were going to move the assets before we get the order. Now that we have got the order, we now have made them aware that we want to do this. We are giving them an opportunity. Vaombulelwa avo na maḓuvha matano u vhona arali vha ḓoanedzana kana u itela khaedu khothe zwo ralo u ḓiwanedza vaombulelwa zwi ḓo lavhelelwa u thoma nga ṅwedzi wa Khubvumedzi. Muvhuso a ngo ita zwo linganaho u phulusa bannga ya kale ya VBS nga murahu ha wanulusa uri ho tswiwa masheleni ane a ṱoḓa u lingana randa dza biḽioni 2 banngani iyi. Izwi ndi u ya nga vhaṅwe vhafaramikovhe vhaṱuku vha bannga iyi ye vha amba na vhoramafhungo ngei Thohoyandou vunḓuni ḽa Limpopo. Nga nnḓa ha izwo vha ri muvhuso wa vunḓu ḽa Limpopo wo nyadza maga sekithara ya phuraivethe a u ṱoḓa u phulusa bannga iyi nga ṅwaha wa 2018. Rendani Raliphaswa o vha henefho Thohoyandou. Vafaramiko vhaṱuku vha bannga ya VBS yo faho vho vha na nyambedzano vhoramafhungo na musi Thohoyandou vha tshi khou amba zwinzhi nga he bannga yo faho ya VBS u amba zwinzhi nga heḽi dzulo ḽe vha vha nalo na vhoramafhungo. Ri ḓo amba na mudzulaphanḓa wa heḽi dzangano ḽine ḽa vha dzangano ḽa vhofaramikovhe vhaṱuku vho Madambi Muvhulawa ri khou livhuwa u vha navho SABC na musi vhone vho amba uri vha khou ṱoḓa he bannga ya VBS i tshi vusuludzwa. Ndi ngani vhone vha tshi khou amba uri bannga ya VBS i vusuludzwe sa vhafaramikovhe vhaṱuku vha bannga ya VBS yo faho? Ndi yone bannga i yoṱhe fhano nga maanḓa kha vharema ino shumela vhathu ngo to ralo vhane vhayo vha vhathu vhane dziṅwe dzi bannga dzi sa kona u vha ṱanganedza ngauri vha ri hune vha vha hone zwine vha vha nazwo a zwi vhaliwi sa ndaka. Zwino hei bannga ndi yone ya vha i khou kona u shumela lushaka nangwe i si tsha shumela lushaka fhedzi fhano Vhembe i tshi vho shumela lushaka lwoṱhe lwa Afrika Tshipembe. Ndi zwone zwine ra khou tama uri i vusuluswe hei bannga uri i dovhe i shume. Tshifhingani tsha murahu ri tshi amba ro amba nga havhanoni vhakuvhanganyi vha ndaka vha amba uri a hu na nyambedzano ine vha khou vha nayo navho. Zwa zwino hu na nyambedzano ine vha khou i wana u vhona uri vha wane masheleni avho murahu? Ro lingedza nga nḓila dzoṱhe uri ri vhe na nyambedzano navho kana vha vhe na nyambedzano na riṋe. A zwi khou itea ni zwithu zwoṱhe zwine vha zwi ita ri to zwi pfha kha mafhungo na heneyi tshelede ine vha khou ri zwino vho i kuvhanganya yo ambiwaho dzi vhege dzo fhelaho ri tou pfha nga vha mafhungo. Zwine zwa tama zwone ndi zwo uri vha ri fhe muvhigo wo fhelelaho wa masheleni uri ri kone u vhona uri masheleni avho vha khou a kuvhanganya hani. Mulovha ho vha na tsengo ya vha vhaṅwe vhahumbulelwa ye ya fhiriselwa phanḓa kha ṅwedzi u ḓaho. Vhone sa vhaṅwe vha vhafaramikovhe vha ri mini ngo fhiriselwa phanḓa ino tsengo ya vha muhone Mulovha? U fariwa ha vhathu sa musi u fariwa ha vhathu zwi a ri nyanyula zwa uri mafheleloni hu ḓo wanala vhanangoho vho tshinyaho mulayo wa dzhia vhukando wa vhaisa henefho ho fanelaho. Zwino na vhene vhanango wo fhiriselwa phanḓa ri na fulufhelo mafheleloni mulayo ḓo ita mushumo wawo. Ri khou livhuwa tshifhinga tsha vho Muvhulawa. Avho ndi vho Muvhulawa mudzulatshidulo wa heḽi dzangano ḽa vhafaramikovhe vhaṱuku vha bannga ya VBS. Zwa zwino ri vha kha vhupfiwa vha rumela ro vhudzisa uri vhaṅwe vhafaramikovhe vhaṱuku vha bannga ya VBS vha ri bannga kha i dovhe i vusuludzwe. Vhupfiwa vhu tevhelaho ndi ha vhaṱaleli a si a SABC. Ashi nṋe thimi na luthihi na muhumbulo uyo bannga ya VBS i tou vha tshilonda kha vhunzhi ha vhathu vha ḽino
ndi vhona unga ndi khwine ri tende hu ḓe dziṅwe bannga dzine dza nga shuma nga u fulufhedzea. Nṋe ndi khou ima na vhafaramikovhe vhaṱuku vha VBS ndo sedza uri ni heiḽa bannga yo vha yo fara nga maanḓa vhathu vha Vhavenḓa, yo vha yone bannga ine vhathu vho thembela khayo, honeha musi arali ni zwi tshi nga konadzea ya dovha ya vuliwa kha i rangwe phanḓa nga vhathu vhane vha vha na masheleni, ngauri muthu a sina masheleni wa mu vhuya kha tshiimiswa tsha masheleni, haḽa masheleni a mulinga wana a tshi vho ita zwi songo thaḓaho. Nṋe ndi vhona fhungo ḽine ḽi khou ambiwa nga vhafaramikovhe vhaṱuku vha bannga ya VBS ḽi tshi pfhala, fhedzi mbudziso ndi ya uri bannga iyo i ḓo dovha ya thembeyana nahone vhathu vha ḓo i themba naa, ndo sedza uri yo sia zwilonda zwinzhi kha vhathu vho xelelaho nga masheleni avho. Nṋe ndi vhona u vhuyela ha bannga ya VBS zwi si nga si tou vha zwithu zwo leluwaho, zwi ḓo dzhia tshifhinga tshilapfu uri heiḽa bannga i vhuyelele, naho ya nga vhuyelela zwi nga si tou nga sa kale na vhathu vha ḓo vha vha si na fhulufhelo kha iyo bannga. Nṋe ndi khou ima navho, tenda ha vha no fhulufhedzea, vhathu vha ṱutshela kule na gunwe, ndi khou amba u tswa. U amba ngoho hei bannga yashu ya VBS ya i khou ri thusesa nga maanḓa ngauri wa tshi shuma R20 waye wa vhea, wa shuma R10 waye wa vhea, vhege tshi sala i tshi fhela wa vho wo ima ngauri. Vha songo ṱutshela kule, ra vhuya zwino sikale. Vhapo vha ṱanganedza kha mafhungo a Tshivenda pano kha SABC 2. Muhwelelwa wa vhuraru Mthobisi Ncube o vha a siho tsini na afho he bulayo ḽa Senzomeiwa ḽa bvelela hone kha awara dza u rangela bulayo ḽa mutambo uyu wa kale wa Bafana Bafana. Izwi ndi u ya nga ramulayo wawe Advocate Vho Charles Mnisi vhe vha amba uri zwidodombedzwa zwa luṱingothendeleki lwawe zwi a tikedza zwine a khou amba zwone, fhedzi muvhuso u khou amba uri Ncube ndi ene we a thuntsha Meiwa nga ḽa 26 ḽa Tshimedzi ṅwaha wa 2024, naho a tshi khou amba uri o vhuya a ya Lesedi section hanefha Vosloorus a na muhwelelwa wa vhuṋa ane a vha Muthokozisi Maphisa u dalela khonani dzawe, fhedzi uri vho vhe kule na Vosloorus kana afho he Meiwa a vhulaelwa hone nga tshifhinga tsha musi Meiwa a tshi pondiwa. Nndwa dza ngei Gaza dzingoni ḽa mabvaḓuvha kati dzi sumbedza dzi tshi kha ḓi vha kule na u fhela, fhedzi naho zwo ralo zwigwada zwo fhambananaho zwa shango ḽa Palestina zwo saina pfano ya lushaka yo pikaho kha u khwaṱhisa ndaulo ya shango ḽa Palestina vhuponi ya Gaza musi nḓila iyo i tshi fhela. Thendelano iyi yo swikeliwaho shangoni ḽa China i bvisela khagala zwauri hu na u pfumedzana a tshifhinga nyana na shango iḽe. Iyi thendelano yo sainiwa nga zwigwada zwa Fatah, Hamas khathihi na maṅwe madzangano a 2 a shangoni iḽo ḽa Palestina. Zwa zwino ri vha ḓisela mafhungo a zwa ikonomi una randa ya vhonala dzika musi tshi vhambedzwa na maṅwe masheleni mahulwane a ḽifhasi. Dollar rand 18 rands 42 cent, bondo ndi 23.77 cents, kana euro ndi 19 rands 97 cents, pula ya Botswana ndi 1 rand 35 cents. Mikovhe pala JSE Inter kha zwibveledzwa musuku ndi $2,403, ngeno platinum ndi $944, oil songo kunakiswaho ndi $81.37 nga fagi. Musi fhethu hune vharamabindu vha ḓovha vha tshi khou dzula hone u itela mitambo ya dzi Olimpiki ngei Paris shangoni ḽa France hu tshi khou thoma u ḓala nga vharamitambo na vhagudisi. Vhaṅwe vharamitambo vhavhili vha bvumo vho ḓibvisa mitamboni iyo ya dzi Olimpiki. Mufhinyi wa zwino wa mbambe ya dzi basigira Detroit de France Tadeu Pogačar khathihi na ngwena ya kale ya tenisi marketer Fodroso vhuvhili havho vha khwaṱhisedza uri a vha nga ḓo tamba lwa vhege mbili dzi ḓaho. Komiti ya fhaḽa Slovenia ya mitambo ya dzi Olimpiki yo ḓivhadza uri Pogačar a ṱoḓelwa tshipiḓa tsha mitambo ya dzi Olimpiki zwi tshi tevhela fulo ḽo fhedzaho vhege tharu he zwa sia o neta. Zwo ralo o ḓivha a tshi khou uri a nga thuba mendele wa musuku. Vondrosova o kombetshedza u ḓibvisa kha muṱasano uyu nga ṅwambo wa fuvhalo. Mutambo uyu o thuba mendele ya silivere ngei Tokyo miṅwaha mina yo fhelaho. Welcome Japan, welcome China, welcome Germany, welcome from everywhere, from the whole world. You are most welcome to France, welcome here, welcome. Musi zwi zwo ralo vhupo vhu wa France vhu khou vhonala ḽimuya ḽi nṱha vhukuma
na wana vurumelwa hono dhitomo usika zvichikatana na vatambi wa rugby vaendera mashango na vane votaisa vudipfi avo. It's good to see everybody here and enjoying the games and feeling safe, which is most important, especially in times that are very politically charged, socially charged. So it's a good feeling that we're seeing everybody from an international perspective here keeping us safe. Mapolisa vasikojigiti na madana maro utobva kha mashango fambana nao vadotusa mapolisa vala France zoraro varanga panda okwatsedza uri zvote zvimugwarani. Muranguri wa vatambi va timu ya rushaka ya rugby ya vatambi vasumbe kana the Sevens vo Marius Skuman vari chenjemo yowani wahonga vatambi vatuku inokharangwa idova ya ndeme vukuma mitamboni ya Olympic ngei Paris I timu ya the Blitzboks yopiko swika kama korachere a mitambo iyi nga murahu hasashuma zwavhuḓi mitamboni ya nangwaha ya ḽifhasi ya World Rugby Sevens Series the Blitzboks vakutovula mitambo yavo ya Olympic machero nga utamba na Ireland na New Zealand musi zhidova osala maḓuvha mavhili fhedzi uri huve na mitambo ya tshiofisi ya uvula mitambo iyi nga ḽavhuṱanu. It's been a tough 18 months, limited opportunity for our youngsters to gain experience, and a lot of these players had to gain experience on the circuit. But with youngsters like Kio Norkia and Kat Letebele having played 6 or 7 tournaments now, you can really, it really shows, you know, they're much more mature on the field, and I think the guys are actually finding each other now on the field. So I'm really excited going into this Olympics. I think this team can achieve better things, Vincent, if we know the goal at hand and we play as one unit and not individuals. Especially the occasion will be big, but this is the time where we're gonna have to punch as one and not as a slap, because if we punch like this we can knock them down, and I think this team is coming together very well. Rekoribu wapo banarine adwa madeko na hudi nda